Sriman, let's enjoy the track. యాక్చువల్లీ మనకి ట్రాక్ అన్నా ఆఫ్ రోడింగ్ అన్నా బట్టలు చింపేసుకుంటాం. అయితే హైదరాబాద్లో మాట్లాడు ఇంకెందుకు ఇంకా. హలో ఆర్సీ, ఓకే hasta la vista. This is what I needed actually. Duke 390 ఇది ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది మనకి ఇప్పుడు బేసిక్గా, అయితే మిగతా అన్నీ 200s. అండ్ యా, హలో 390. ఫస్ట్ నానే పంపించాడు సెట్. నా ఫుట్ పెక్స్ కింద తగులుతున్నాయి తెలుసా లిటరలీ. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ నీడ్ యాక్చువల్లీ. ఫ్రీ ట్రాక్ కదా. Alright. So, good morning, YouTube, namaste, ellarkum welcome back to the channel once again, back with another vlog. Yeah, almost what 4 months అయింది నేను రైడింగ్ జాకెట్ వేసుకోకుండా. కర్ణాటక రైడ్లో వేసుకున్నా లాస్ట్, మళ్ళీ ఈరోజు వేసుకుంటున్నా. అండ్ యా, యు నో వే ఐఎమ్ గోయింగ్. ఐ మీన్ thumbnail అవి చూసి అర్థమైపోయింది అనుకుంటా. యా, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ట్రాక్ కొడుతున్నా నేను. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ట్రాక్ కొడుతున్నా. అసలు ట్రాక్లో ఎక్స్పీరియన్సే లేదు మనకి. ఇది ఫస్ట్ అనమాట. యాక్చువల్లీ మనకి ట్రాక్ అన్నా ఆఫ్ రోడింగ్ అన్నా బట్టలు చింపేసుకుంటాం. ట్రాక్ కన్నా ఆఫ్ రోడింగ్ మాత్రం అసలు ఆఫ్ రోడింగ్ ఇప్పటిదాకా పోలే నేను. శ్రీమాన్సన్నీకి ఇవన్నీ ఇష్టమని మీకు తెలీదు, చెప్పలే కాబట్టి, నేను పోలే కాబట్టి. బట్ సీరియస్గా చెప్తున్నా, ఈ ట్రాక్ పోవడం, ఈ ఆఫ్ రోడింగ్ పోవడం నాకు చాలా ఇష్టం. కానీ నాకు ఎప్పుడు ఆపర్చునిటీ రాలే. ప్లస్ నాకు ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని వెళ్దామని చెప్పి ఫోకస్ చేయలే. బట్ యా, ఏమైందంటే రీసెంట్లీ మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫ్రెండ్ సూర్య అని ఉంటాడు. సో మనడు కేటీఎంకి ఫోటోగ్రాఫర్ అనమాట. మనడు మొన్న టెక్స్ట్ చేసిండు, బ్రో ఇట్లా సండే ఈవెంట్ ఉంది ట్రాక్ది, వస్తావా అంటే లైక్ చలో వస్తా. ఏమో మనకు కూడా ఒక కంటెంట్ వస్తుంది. ప్లస్ నాకు ట్రాక్ అంటే ఇష్టం, చాలామందికి ట్రాక్ అంటే ఇష్టం. నా వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళకి నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే బేసిక్గా అర్థమైపోతుంది. సో అట్లా మీకు కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది కదా, చూపిస్తే మీరు కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా. సో ఈ ట్రాక్ కండక్ట్ చేస్తుంది కేటీఎం వాళ్ళు. అంటే కేటీఎం టెస్ట్ అండ్ ట్రాక్ అని చెప్పేసి నెక్లెస్ రోడ్లో రైట్ సైడ్లో గో కార్టింగ్ ఉంటుంది కదా, వెళ్తూ ఉంటే, ఐ మీన్ ఇట్ సైడ్ వెళ్తే లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుంది. సో ఆ గో కార్టింగ్ ట్రాక్ మొత్తం తీసుకుంటారు అనమాట కేటీఎం వాళ్ళు ఒక రోజుకంతా. ఇట్ కాస్టెడ్ లైక్ 1 lakh rupees ఏమో వాళ్ళకి. సూర్య వల్ల నేను ఈరోజు అది చేస్తున్నాను అనమాట. థ్యాంక్స్ బ్రో. అండ్ యా, బయట ఆఫ్ రోడింగ్ ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పండి ప్లీజ్. ఐ లవ్ ఆఫ్ రోడింగ్. కొంతమంది మా ఫ్రెండ్స్ నన్ను తీసుకెళ్తా అని చెప్పి బిస్కెట్ చేశారు. బట్ యా, ఐ రియలీ లవ్ ఆఫ్ రోడింగ్ మ్యాన్. ఏంది ఈవెంట్ మొత్తం సప్పగా ఉన్నాయి, ఐ మీన్ ఖాళీగా ఉంది. ఇదే యాక్చువల్లీ ట్రాక్ ప్లేస్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ట్రాక్. కొడుతురుగా వావ్. మనం జరా సూర్య కోసం వెయిట్ చేసాం. సూర్య రాగానే నాకు ట్రాక్ పోవాలని ఉంది. ఏ కేటీఎం ట్రాక్ బా, ఇది క్రేజీ స్పాట్. ఒకసారి ఇక్కడ కారు పెట్టుకొని ఆ డ్రైవింగ్లో పోయి జ్యూస్ వేసుకుని ఇక్కడ కారు పెట్టుకొని తాగుతుంటే పోలీసు కర్రా రే బాయ్ అని చెప్పి చాలా నీకే రెడీ అయ్యాడు. ఐ రిమెంబర్ ద స్పాట్. యాక్చువల్లీ నేను ఇందాక ఒకటి గమనించిన ఏంటంటే, ఆ పార్క్లో చెత్త పడేస్తారు బేసిక్గా వచ్చిన వాళ్ళందరూ, వాటర్ బాటిల్స్, ప్లాస్టిక్స్ అన్నీ. ఓకే, దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, ఐ మీన్ జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు, వాళ్ళ చెత్త క్లీన్ చేసి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పడేస్తారు. లైక్ లుక్ ఎట్ దిస్. సీరియస్లీ నాకు అర్థం కాలే. అక్కడ డస్ట్బిన్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులోనే వేయచ్చు కదా, లేకపోతే జిహెచ్ఎంసీ వెహికల్ వస్తుంది దాంట్లోనే వేయచ్చు కదా. వై హియర్? ఇక్కడ మళ్ళీ ట్యాంక్ బండ్కి మళ్ళీ చెత్తనే అంతా. ఇక్కడ సగం మొత్తం చెత్తనే ఉంది. ట్యాంక్ బండ్లో కొట్టుకొచ్చిన చెత్త మొత్తం ఈయన్నే, మళ్ళీ పార్క్లో పడేసిన చెత్త కూడా ఇక్కడనే. లైక్ సీరియస్లీ. సో వి ఆర్ ఎట్ కేటీఎం. శ్రీమాన్ సారీ MN. Yeah. Srimansunny. Yes. సో డన్ విత్ ఫామ్ ఫిల్లింగ్. ఇప్పుడు ఏం లేదు, పోయి ట్రాక్లో బండ తీసుకొని ట్రాక్ కొట్టాలన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ దే డూ.
దట్స్ ఇట్. అక్కడనే వెహికల్స్ ఉన్నాయి. బేసిక్గా నాకు అస్సలు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం తెలియదు, మొత్తం సూర్యాక తెలుసు. అచ్చా ముందు నేనే పోవాలా? ఫస్ట్ నువ్వు అయినాకనే నేను పోతా. థ్యాంక్ యూ. సో బేసిక్గా ఇక్కడ నీ ప్యాడ్స్ ఇంకా రైడింగ్ జాకెట్ ప్లస్ గ్లౌజెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మనకి జాకెట్ ఉంది, గ్లౌజెస్ ఉన్నాయి, కానీ నీ ప్యాడ్స్ లేవు. సో నీ ప్యాడ్ కంపల్సరీ, ఒకవేళ స్లిప్ అయి పడ్డా కూడా దెబ్బలలో కూడా, బట్ సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ అనమాట బేసిక్గా. సో ఫటాఫట్ మనం ఇది వేసేసుకొని విల్ గెట్ టు ద ట్రాక్. And yeah, it's perfect. Done with knee pads and these are the bikes. ఇది రికార్డ్ అవుతుందా? దీని అమ్మ దీంట్లో టార్చర్ ఉంది. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఒకసారి గీరప్ అయిపోయినాక ఎక్స్పీరియన్స్ రైడర్స్తో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని అండ్ వీ నీడ్ టు గెట్ ఆన్ ద బైక్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద ట్రాక్. అది జస్ట్ గైడెన్స్ ఇస్తారనమాట. తెలుగు ఇస్ బెటర్. అయితే హైదరాబాద్లో మాట్లాడు ఇంకెందుకు ఇంకా. బేసికలీ మనం ఇక్కడ ఎట్లాగో అంత ఫాస్ట్ నడపడానికి రాలేదు, లైక్ ఇట్స్ స్మాల్ ట్రాక్ అండ్ స్టాప్ అండ్ గో కాబట్టి ఓకే మనం అంత ఫాస్ట్ వెళ్ళము. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ థింగ్ అంటే గుర్తుంచుకోవాల్సిన ప్రైమరీ ఏంటంటే బేసిక్గా ట్రాక్ వెట్ ఉంది కాబట్టి కండిషన్ తక్కువ ఉంటుంది, అంటే లైక్ స్లిప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. ఓకే, సో లీన్ ఎక్కువ చేయడం కంటే బాడీ బయటికి తెచ్చుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటే బెటర్. ఓకే, బట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే వెన్ యూర్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద బైక్ యువర్ ఆర్మ్స్ షుడ్ బి ఫ్రీ. పట్టుకున్నప్పుడు ఇది స్టిఫ్గా పట్టుకోకూడదు. ఓకే, డ్యూక్ కానీ ఆర్సీ కానీ అడ్వెంచర్ కానీ ఓకే, హ్యాండిల్ పట్టుకున్నప్పుడు హ్యాండిల్ ఫ్రీ ఉండాలి, సో దట్ స్లిప్ అయినా కానీ బండి ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం ఫుట్ రెస్ట్ మీద కాలు పెట్టినప్పుడు, సో లెట్స్ సే ఇది ఫుట్ రెస్ట్ అంటే ఫుట్ రెస్ట్ మీద కాలు ఇట్లా పెట్టకూడదు. ఓకే, దీని మీద పెట్టాలి, అంటే బాల్ ఆఫ్ యువర్ టో. బేసికలీ టోకి వెనకాల ఈ హింజ్ ఉంటుంది కదా, ఇలా వచ్చి దాని మీద పెట్టాలి. అంటే లెట్స్ సే ఇట్లా నుంచి ఓకే, బట్ ఐ మీన్ ఇది చేసేటప్పుడు సో దీని మీద ఫుట్ రెస్ట్ ఉంటే ఈజియర్ టు మూవ్ ఆన్ ద బైక్. రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి జరగాలి, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి జరగాలి. ఈవెన్ గేర్ షిఫ్టింగ్ ది కూడా, ఇంకా బ్రేక్ ప్యాడ్ ది కూడా. గేర్ షిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ వెనకాల. ఓకే, బ్రేక్ ది కూడా సేమ్ పొజిషన్. రేర్ బ్రేక్ అసలు వాడము. ఓకే, రేర్ బ్రేక్ డోంట్ ఈవెన్ టచ్ ద రేర్ బ్రేక్. ఓకే, ఓకే, always have ABS, like panic brake చేయాల్సిన సిచువేషన్ లో you can still lock the brake. Cool. Still save. ఓకే, టైట్ ట్రాక్ అండ్ you're not going fast. మేము రేసింగ్ లో రేస్ ట్రాక్ లోనే రేర్ బ్రేక్ వాడము. ఓకే, sub 600 rear brake is not needed that much. అచ్చా, కూల్. ఓకే, mostly front brake. And you go like one last thing, this is the pit lane, right? So in the pit lane డైరెక్ట్గా వాళ్ళు పిట్ లైన్ ఇంకా స్టార్ట్ లైన్ ఒకటే దగ్గర పెట్టుకున్నారు. సో నార్మల్ ట్రాక్స్ లో కొంచెం వేరే ఉంటుంది, పిట్ లైన్ విల్ బి సెపరేట్ అండ్ స్టార్ట్ లైన్ విల్ బి సెపరేట్. ఓకే, ఇక్కడ యు హావ్ టు బి ఎ లిటిల్ స్లో. ఓకే, ఈ స్ట్రెచ్. ఓకే, దట్స్ ద పిట్ లైన్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యు కెన్ బి ఫాస్ట్. ఓకే, దే డోంట్ హావ్ ఫ్లాగ్స్ ఇక్కడ. So is someone there to guide or else we need to follow that? Okay, I mean when you crash someone will come and help you. Okay, no, I'm asking about the turns when we are turning. Okay, fine. One lap will be showing you. Rest 3 laps will be your. After 3rd lap you just come down again, keep the vehicle here. Okay, done. So total 4 laps you have. Okay. 1 will be guided, 3 will be own. 3 will be own. Okay. Okay. Own means you will not be racing. Yeah, we'll just follow that. Yeah. And any doubts una like feel free. Just. So that is what, this is what, and what we are planning. Shall we go for RC or else Duke? RC? Okay. So RC. So we'll go with RC. Hello RC. Riding position is so good, man. Ride safely. If anything happens, you are responsible. Okay, for the vehicle and for yourself. Lol. Ride safe. సో మనకు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో బాడీని లేన్ చేయాలి, వెహికల్ని లేన్ చేయొద్దు అన్నాడు. అర్థమైందా? ట్రాక్ కూడా మొత్తం వెట్ ఉంది, వర్షం పడ్డది కదా, సో కొంచెం కష్టం బైక్ని పడుకోబెట్టడము. అదే డ్రై ఉంటే మాత్రం క్రేజీగా పడుకుంటాయి, లైక్ ఇలా. ఓకే ఓకే ఓకే, hasta la vista.
Alright. So it's good. మరి అంతే ఏం అనిపించలేదు. Now I need to do man. ఎందుకంటే కొంచెం ఖాళీగా. Not much, but quite thing actually. ఓన్ కానీ త్వరగా అయిపోయింది అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా మీరు 3 lakhs కొట్టినావు. అవునా? ఒకసారి ఇక్కడ వచ్చేసారంటే వచ్చేస్తే కొంచెం కాంటాక్ట్ వచ్చేసి హే నాకు 4 అయినాయి బ్రో. లేదు 3 కొట్టినావు. అయితే నేను ఒక ల్యాప్ మిస్ అయ్యానా? ఐఎమ్ ద 4. నన్ను స్టాప్ చేయాలి కానీ నా వెనకాల నా ముగ్గురిని ముందులో స్టాప్ చేస్తాను. డిడ్ నాట్ కంప్లీట్ 3 lakhs. ఫక్. క్వైట్ గుడ్, బట్ ఏంటంటే చాలా త్వరగా అయిపోయిందంట అనిపిస్తుంది. లైక్ 4 laps 1 2 3 4. అండ్ మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే అంటే నాకు తెలిసింది మన ముందు రైడర్స్ ఉన్నారు కదా. సో బేసిక్గా కొంతమంది మెల్లగెళ్తారు, కొంతమంది త్వరగా వెళ్తారు. నీకున్న కాన్ఫిడెన్స్ నీకు ఉంటుంది, కానీ అవతలనుకున్న కాన్ఫిడెన్స్ అవతలనుకు ఉంటుంది కదా. సో అట్లా కొంచెం భయపడి వెళ్ళినారు మనవారు. సో కొంచెం భయపడిపోయినారు మనవారు. నాకు ఇంకా ముందు నుంచి ఓవర్టేక్ చేయడం అట్లా ఏం లేదన్నమాట. సో నేను కామ్గా వెళ్ళిపోయినా. నేను ఒక్కరినైతే నాకు తెలిసి కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుండే, బట్ నో ప్రాబ్లం. ఇట్స్ క్వైట్ గుడ్. యా ఆల్ రైట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ అగైన్. ఎందుకంటే చెప్పా కదా ఇందాక నాకు అన్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండే అని చెప్పి. సో దట్స్ ఇట్. అండ్ దిస్ టైం కొంచెం లైన్గా ప్రాపర్గా చేసామని చెప్పి ఫిక్స్ అయిన ఉండే. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్. లాస్ట్ టైం ఆర్సీ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఆర్సీ 200, ఇంకా డ్యూక్ 200 ఉన్నాయి, అడ్వెంచర్ 200 ఉంది, కానీ 390 లేదు. దర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ డ్యూక్ 390. ఇట్స్ దట్ వన్. ఈజ్ దట్ అదొక్కటి కొట్టేస్తాం మనం ఇప్పుడు. అదొక్కటే ఉంది డ్యూక్ 390 ఇక్కడ. ఎందుకంటే పవర్ఫుల్ వెహికల్ అని చెప్పి ట్రాక్లో పెట్టలేరు 390s. మళ్ళీ ఇన్స్ట్రక్షన్ నో ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ నీడెడ్ యాక్చువల్లీ. డ్యూక్ 390 ఇది ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది మనకి ఇప్పుడు బేసిక్గా. అయితే మిగతా అన్నీ 200s. అండ్ యా, హలో 390. మచ్ కంఫర్ట్. ఇప్పుడు కొంచెం ప్రశాంతంగా కొడతా. ఐ మీన్ ఐ ఫీల్ నీడ్ టు బీ సాటిస్ఫాక్షన్ రైట్ నౌ. Sriman, let's enjoy the track. Wow, first nane పంపించాడు సెట్. This is what I need actually. I can feel this. నా ఫుట్ పెక్స్ కింద తగులుతున్నాయి తెలుసా. లిటరలీ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ నీడ్ యాక్చువల్లీ. ఫ్రీ ట్రాక్ కదా.
I need to overtake them. అది నేనే. అరే క్రేజీ వచ్చావు. షేర్ మీ మ్యాన్. థ్యాంక్ యూ. నేను అదే వరి అవుతున్నా. ఐ వాజ్ లైక్ అరే క్రేజీ వచ్చింది. థ్యాంక్స్. All right, we're done with track. Time వచ్చేసి almost 2:30 and నేను సూర్య friend and we got a lot of friends over here. అందరూ బైకర్సే, అందరు బాగా ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు మనకి. We are starting. We are going for the lunch. So మన బైక్స్ లైన్ అప్ NS Venture 250, V-Storm 250, RC 200 and చలో and Ninja 300. Bye. Bye bro, bye. Right bro, bye. Chalo then, bye. We'll meet. Bye. Bye bro. Bye. Awesome sunset. I love sunset, man. Sunset ke I love you and cheppalanu kani I really love you. So that's how the day done with KTM RC టెస్ట్ అండ్ ట్రాక్ది. దట్ వాస్ ప్రెటీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ కలిసారు. చాలామంది 4 members సడన్గా వచ్చి శ్రీమాన్సన్ని అన్నారు. ఇన్నర్ ఫీలింగ్ మనది దట్స్ మీ అని అన్నా. బట్ కానీ బయట నుంచి దట్స్ మీ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద లవ్ అని చెప్పి అట్లా అయిపోయింది. అండ్ చాలా కొత్త ఫ్రెండ్స్ కలిసారనమాట KTM గ్రూప్ నుంచి. ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ట్రాక్ కదా మనకి, మస్తు మజా వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం ట్రాక్కి పోయినప్పుడు కొంచెం అప్సెట్ ఉండే, కానీ సెకండ్ టైం కుట్టినా కదా ట్యూబ్ 390తో మస్తు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండే. సో ఈ ట్రాక్లు ఎవ్రీ 2 weeks ఒకసారి పెడతారంట. మనకు అంత ఐడియా లేదు. KTM ఆ నెక్లెస్ రోడ్లో ఆ గో కార్టింగ్ ప్లేస్ తీసుకొని మొత్తం పెడతారు. స్టిల్ ఈవెంట్ ఇంకా నడుస్తూ ఉంది. మళ్ళీ ఈవెంట్ వెళ్ళే మూడు అస్సలు లేకుండా వెళ్ళి షార్ట్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం, ఫొటోస్ కానీ టైం కూడా సరిపోతుందంట మన వాళ్ళకి. అండ్ ఆ ట్రాక్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నో రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్, నో ట్రాక్ ఛార్జెస్, నథింగ్. అదేంటంటే జస్ట్ ఫర్ ద KTM పీపుల్ టెస్ట్ చేసి బైక్ తీసుకోవడం, అంతే, సింపుల్. మీరు ఈ సిటీస్లో పడుకోబెట్టడాలు, ఆ ట్రాక్లు కొట్టడాలు కష్టం కదా. సో అందుకనే ఆ ట్రాకర్స్ ఇచ్చి, అందుకనే ఆ ట్రాక్లు ఇచ్చి అట్లా కొట్టిస్తారు అనమాట. సో వీళ్ళకి ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆ ట్రాక్కి ఒక 50 to 60 members వచ్చి కొట్టారనుకో, దాంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక 5-6 members అయితే బుక్ చేస్తారు కదా వెహికల్ నడిపించి. సో అది వాళ్ళ ప్లస్ పాయింట్ అనమాట. అండ్ ఇంకా నా నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఆఫ్ రోడింగే. ప్లీజ్ ఎవరైనా ఆఫ్ రోడింగ్ ఉంటే చెప్పండి సబ్స్క్రైబర్స్. ఇన్స్టాలో మెసేజ్ చేయండి నాకు. దాని వచ్చేస్తాం మనం ఆఫ్ రోడింగ్ అంటే. అండ్ సో అంతే అనుకుంటా. It's time to end the vlog. So that's all for it. See you in another vlog. Bye bye. Take care. Ride safe and फिर मिलेंगे.